Magne de Jos en hogar a su esposa por la amante, y 3 años después la vio con gemelos en la boda. Dentro de esa misma mansión, en una de las habitaciones más luminosas, estaba sentada Clara, su esposa. Ella acariciaba con ternura su vientre, que comenzaba a redondearse. Estaba embarazada de apenas unos meses. Y la ilusión brillaba en sus ojos como una promesa de vida. Para Clara, aquel hijo era la prueba del amor que alguna vez creyó inmenso, inquebrantable. El narrador te lleva dentro de la escena. Imaginas a Clara con un vestido sencillo de seda color marfil, su cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre los hombros, y una sonrisa frágil que escondía cansancio, pero también esperanza. Alejandro, llamó con voz dulce cuando lo vio entrar en la habitación. Él llegaba del trabajo, con el traje impecable, y el seno fruncido como siempre. ¿Qué sucede? Respondió él, sin apenas mirarla, mientras dejaba el portafolio sobre la mesa. Clara dudó un instante, como esa alarse lo atascara en la garganta. Ella quería compartir su felicidad. Quería que él sintiera lo mismo que ella sentía cada vez que su mano se posaba sobre el vientre. Hoy sentí algo, creo que el bebé se movió por primera vez. Dijo, sus ojos iluminados como un amanecer. ¿Y eso debería importarme ahora? Contestó Alejandro, con un tono duro que atravesó el corazón de su esposa como una daga. Clara lo miró en silencio, sorprendida. Había imaginado otra reacción. Un abrazo, una palabra de aliento, quizás una caricia en su vientre. Pero en su lugar recibió una mirada distante, casi de desprecio. Claro que debería importarte. Es nuestro hijo, Alejandro. Su voz temblaba, buscando una chispa de calidez en él. Él se giró hacia ella, con esa expresión de hombre que se siente dueño de todo. No hables de nuestro hijo como si eso fuera a cambiar algo. Lo que importa aquí es que no tengo tiempo para estas tonterías sentimentales. Lo que realmente necesito es concentración para mantener mi imperio en pie. ¿Entiendes? Clara apretó los labios, y una lágrima silenciosa se formó en el borde de sus ojos. Ella siempre había sabido que Alejandro era un hombre frío, pero en su interior había guardado la esperanza de que la llegada de un hijo lo transformara, que lo hiciera más humano, más cercano. El narrador baja la voz, como si compartiera contigo un secreto. Clara vivía en un palacio de oro, rodeada de lujos, pero más sola que nunca. Sus días se llenaban de silencios y de pasillos vacíos, donde el eco de sus pasos era su única compañía. Alejandro, por su parte, se encerraba en su oficina, entre papers, llamadas y reuniones. Cuando Clara intentaba acercarse, recibía respuestas cortantes, miradas heladas. Él veía en ella un adorno, no una compañera. Esa noche, Clara volvió a intentarlo. Se sentó frente a él en el comedor, con un plato de comida servido, esperando compartir aunque fuera unos minutos de conversación. Alejandro, quisiera que hablemos del futuro. El bebé necesitará cuidados. Y yo necesito tu apoyo. No puedo hacerlo sola. Él dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. ¿Sola? ¿Acaso no entiendes que todo esto? Señaló las paredes, los candelabros, la vajilla de plata. ¿Es suficiente apoyo? Tú no necesitas nada más. Lo que deberías hacer es agradecer en silencio, y no exagerar lo que no estoy dispuesto a dar. El silencio se apoderó de la mesa. Clara bajó la mirada, sintiendo que las palabras de su marido se clavaban como espinas en lo más hondo de su alma. Cuando se levantó y caminó hacia su habitación, él apenas la miró. Ella se detuvo en el pasillo, apoyando una mano sobre su vientre. Mi pequeño, no te preocupes. Aunque tu padre no lo diga, yo te amaré el doble. Serás mi razón, mi fuerza.
Susurro con voz quebrada. El narrador entonces te acerca el corazón de Clara, para que sientas lo mismo que ella. La mezcla de miedo y esperanza, el dolor de sentirse invisible en la vida del hombre al que había entregado su amor, y la promesa silenciosa de luchar por el ser que crecía dentro de ella. Mientras tanto, Alejandro permanecía en el comedor, bebiendo una copa de vino, con la mirada perdida en algún punto invisible. En su interior había algo más. Un vacío que nunca admisha, un cansancio del que jamás hablaba. Para él, las emociones eran debilidad, y las debilidades se pagaban caro en el mundo de los negocios. Pero esa rigidez, ese muro que levantaba, pronto lo arrastraría a decisiones que cambiarían su vida para siempre. La noche terminó con Clara llorando en silencio en su habitación, abrazada a su vientre, y con Alejandro encerrado en su despacho, revisando contratos que parecían más importantes que la vida que se gastaba en el vientre de su esposa. Ella lo notó, lo sintió en la piel. El amor, cuando es verdadero, percibe esas señales invisibles que otros no ven. Una noche, mientras ella se desabrocaba el saco frente al espejo, Clara se acercó con voz temblorosa. Alejandro, ¿qué está pasando contigo? No eres el mismo. Apenas me hablas, apenas me miras. Y hay un perfume. Uno que no es mío. Él se detuvo un segundo, y por un instante ella creyó ver en sus ojos una chispa de incomodidad. Pero el siguiente, volvió esa máscara fría que tanto la hería. ¿No empiezas, Clara? Respondió con dureza, ajustándose la corbata como si su reflejo fuera más digno de atención que su esposa. Estoy cansado, abrumado por los negocios. Si juelo diferente es porque paso mis días entre receptions y brindis. No busques fantasmas donde no los hay. Clara retrocedió, sintiendo como la garganta se le cerraba. Quería creerlo, pero su instinto le gritaba que la verdad era otra. Días después, la verdad se presentó sin pedir permiso. Clara lo vio salir de la mansión una mañana temprano, vestido con un traje que no había usado nunca con ella. Lo siguió con la mirada desde la ventana y, unas horas después, su corazón se rompió al escuchar los rumores en boca de los sirvientes. Dicen que el señor Alejandro ha sido visto en compañía de una joven, murmuró una de las criadas en la cocina, sin saber que Clara estaba a pocos pasos. Una mujer despampanante, de esas que saben lo que quieren. Clara sintió un vacío en el estómago. Sus piernas flaquearon, y de no ser por la perda la que se sostuvo, habría caído al suelo. Y esa noche, Alejandro regresó más tarde de lo habitual. Clara lo esperaba, sentada en la sala, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando lo vio entrar, se levantó con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Quién es ella? Alejandro? Su voz sonó firme, aunque por dentro temblaba como una joya al viento. Él la miró con fastidio, como quien enfrenta un inconvenient manner. No me hables con ese tono. Respond, insistió Clara, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. ¿Quién es la mujer con la que te paseas? ¿Quién es la que huele en tu ropa? El magnate dejó el maletín sobre la mesa y se acercó despacio, sus pasos retumbando en el silencio. Se detuvo frente a ella, mirándola con una mezcla de arrogancia y desdén. Se llama Vanessa. Dijo al fin, con voz firme, como si nada importara, y no voy a esconderlo más. El me de lo que tú ya no puedes darme. Clara sintió que el air le faltaba. ¿Qué dices? Su voz se quebró en mil pedazos. Estoy esperando a tu hijo, Alejandro. ¿Why me hablas así? Precisamente por eso, replicó él, con frialdad. No quiero una mujer atada a pañales y liriquios. Quiero alguien que me haga sentir vivo. Alguien que brilla mi lado. Y ese no eres tú. Las lágrimas cayeron sin control,
mojando el vestido que cubría su vientre. Y nuestro hijo, preguntó con desesperación, buscando alguna pizca de humanidad en su mirada. Tendrá todo lo que necesita, menos a un padre presente. Yo me encargo de que no le falte nada material. Pero a ti, Clara, yo no te quiero en mi vida. Ese momento quedó grabado como una herida abierta en su corazón. Ella elevó las manos al rostro, sollozando con un dolor que parecía no tener fin. La figura de Vanessa comenzó a ocupar cada rincón de los pensamientos de Alejandro. La mujer era joven, de mirada astuta y sonrisa calculada. Lo rodeaba en las reuniones, lo colmaba de halagos, y sabía exactamente cómo tocar las fibras de su ego. Lo hablaba de un futuro lleno de lujos, de escapadas a Paris, de ser la pareja más admirada de la sociedad. Clara, en cambio, pasaba sus noches abrazada a la soledad. Cada palabra de Alejandro retumbaba en su mente. Sus manos acariciaban su vientre una y otra vez, buscando consuelo en la vida que crecía dentro de ella. Hijo mío, susurraba en la penumbra de su habitación. Puede que tu padre me haya olvidado, pero yo nunca lo haré contigo. No sé cómo, pero te proteger de este dolor. Y en algún rincón del alma de Alejandro, una sombra de duda empezaba a crecer, aunque él se empeñaba en ajagarla bajo copas de vino y los labios de su amante. Sin embargo, el destino no tardaría en enseñar que las decisiones tomadas con soberbia y desprecio siempre tienen un precio. Uno que tarde o temprano se debe pagar. La tensión en la mansión se volvía insoportable. Los sirvientes murmuraban. Los vecinos comenzaban a sospechar. Clara caminaba con la frente en alto, intentando disimular las lágrimas, pero su mirada reflejaba la traición que la devoraba por dentro. Cada vez que Alejandro salía con Vanessa, el silencio de aquella casa se volvía más cruel. Y cada noche que pasaba, Clara se convencía más de que su vida estaba a punto de dar un giro del que jamás podría regresar. Porque el amor que un día los unió se estaba desmoronando, y en su lugar comenzaba a levantarse un muro hecho de engaños. De mientras y de un dolor tan profundo que en el lujo en la riqueza podían ocultar. Y mientras Clara cerraba los ojos esa noche, con las lágrimas rodando por su rostro, sintió algo extraño en su vientre. Un movimiento más fuerte que el anterior. Sonrió con amargura, sabiendo que su hijo crecía. Ajeno al abismo que se abría entre sus padres. Pequeño mío susurró, algún día entenderás que fuiste la única luz en medio de mi oscuridad. Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban por los ventanales del comedor, Alejandro se acercó a Clara con un semblante severo. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, y Clara sintió que algo terrible estaba por suceder. Clara, dijo él, con voz firme, pero con una frialdad que cortaba como cuchillo, necesitamos hablar. Clara lo miró, intentando buscar algún vestigio de humanidad en sus ojos. ¿Sobre qué? Preguntó con voz temblorosa. Él dejó su portafolio sobre la mesa y se cruzó de brazos. Sobre nuestra relación, replicó, sin siquiera un atisbo de duda. He tomado una decisión, y quiero que la aceptes sin discutir. Clara tragó saliva, sintiendo que su corazón se aceleraba como si quisiera escapar de su pecho. ¿Qué decisión, Alejandro? Su voz era un hilo quebrado, mezclando miedo y esperanza inútil. Él dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, y sus ojos, que antes eran fríos, ahora parecían implacables. He decidido que yo no quiero que vivas en esta casa. El golpe cayó como un martillo sobre Clara. Desde hoy te irás. ¿Qué? La palabra salió como un grito ahogado, mientras la incredulidad la paralizaba. ¿Me estás sacando de mi hogar? Estoy embarazada. ¿No lo entiendes? Este es nuestro hijo, nuestro futuro.
Alejandro no mostró compasión. Ese hijo no cambiará nada. Dijo con dureza. Mi vida ya no te incluye, Clara. Quiero comenzar de nuevo con alguien que realmente sí estar a mi lado. Alguien que no me detenga en mi hunda en la mediocridad. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus rodillas temblaban y el llanto le ahogaba la garganta. Intentó aferrarse algo, a cualquier cosa que la conectara con el hombre que alguna vez amó. Pero yo te amé. Te di todo. Te apoy. Confío en ti. Y ahora. Ahora me botas como si no existiera nada entre nosotros. Él la miró con una expresión dura. Como si esas palabras fueran meros ecos que no lo afectaban. No hay nada que salvar. Vas a salir de esta casa hoy mismo. Tu tiempo aquí terminó. Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara mientras sentía que el piso bajo sus pies se desvanecía. Las paredes, que antes le habían dado protección, ahora parecían aplastarla. ¿Y dónde voy a ir? Susurró con desesperación. No tengo a nadie, no tengo un lugar. Eso es tu problema. Replicó Alejandro, frío y cortante. No me corresponde ayudar. Se giró hacia la puerta, y su figura se recordó en la luz que entraba desde el jardín. Prepara tus cosas. Hoy dejarás esta casa para siempre. Clara sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. Con manos temblorosas, comenzó a recoger unas pocas pertenencias, cada objeto impregnado de recuerdos, de risas compartidas, de sueños que ahora parecían tan lejanos. Mientras lo hacía, Alejandro permanecía en el comedor, inmóvil, observándola con esa mezcla de distancia y autoridad que siempre la había dominado. En el camino hacia la puerta, Clara se detuvo un instante, apoyó las manos sobre su vientre y susurró. Hijo mío, este es nuestro primer desafío. Tu padre nos abandona, pero no nos destruirá. Sobreviviremos, aunque me cueste cada aliento, aunque el mundo entero esté en contra de nosotros. Cuando salió de la mansión, la luz del día parecía más fría que nunca. Las calles se extendían ante ella, llenas de desconocidos, de miradas indifferentes. Clara caminaba con pasos temblorosos, pero con una determinación silenciosa que empezaba a crecer dentro de su pecho. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y aunque no entendía cómo ni cuándo, juró que encontraría la manera de proteger a su hijo, de darle un hogar, de enseñarle que el amor verdadero no es medido por el dinero ni por el poder. Mientras caminaba, cada paso resonaba con la fuerza de alguien que ha perdido todo y, sin embargo, se niega a rendirse. La ciudad parecía más grande, más implacable, pero Clara comenzó a sentir algo dentro de sí. Un fuego que ni Alejandro ni Vanessa podrían apagar. Un fuego que surgía del amor por su hijo, del instinto de supervivencia, de la dignidad que se rehecha con cada lágrima derramada. Esa noche, mientras el frío del invierno lo envolvía los hombres, Clara encontró refugio en un pequeño hotel de la ciudad. Apenas tenía unas monedas, pero la seguridad de tener un techo, aunque humilde, le devolvió un poco de esperanza. Se acostó sobre la cama, abrazando su vientre, sintiendo como el pequeño se movía y le recordaba que no estaba sola, que había un vínculo inquebrantable que la hacía más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, Alejandro regresaba a la mansión acompañado de Vanessa. La risa de ella, despreocupada, contrastaba con el vacío que había dejado en el corazón de Clara. Pero dentro de él, en un rincón oculto que se negaba a admitir, comenzaba a crecer una sombra de inquietud. La certeza de que aquella mujer que había expulsado no era tan débil como él pensaba, y que algún día, el destino le devolvería el golpe que ahora creía tener bajo control. Y así, la vida de Clara dio un giro irreversible. Del lujo y la protección al frío y la incertidumbre de la calle,
pero con un pequeño milagro dentro de ella que le daba la fuerza para enfrentar lo que vendría. Cada lágrima derramada era un paso hacia la mujer que estaba destinada a convertirse. Una mujer que ningún magnate ni amante podrían doblegar. El narrador se inclina hacia ti, espectador, y te deja sentir la tensión. Algo grande se está gestando, algo que Alejandro ni siquiera puede imaginar. Porque Clara, aunque rota, no está destruida. Y en la historia que apenas comienza, su determinación será más poderosa que cualquier traición. Se levantó despacio, colocando una mano sobre su vientre. Su hijo se movió, y esa sensación le dio un impulso de fuerza. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, reflejaban determinación. Sabía que no podía cuidarse en la debilidad. Debía buscar soluciones, aunque el mundo entero pareciera en su contra. Salió a la calle, sintiendo el frío del pavimento bajo sus pies y la indiferencia de los transeúntes que caminaban apresurados. Cada paso era un recordatorio de su situación. Estaba sola, embarazada y sin recursos. La desesperación le mordía el corazón. Pero Clara decidió que no dejaría que el miedo la consumiera. Se acercó a un pequeño café en la esquina del barrio, esperando que tal vez pudieran darle algún consejo o ayuda. Entró con cautela, saludando timidamente al dueño, un hombre de mediana edad con ojos amables. Disculpe, dijo Clara, con voz quebrada. Sé que esto suena extraño, pero necesito trabajo, cualquier cosa, cualquier empleo temporal. Solo quiero mantenerme salvo. El hombre la observó por un instante, notando la fragilidad y la determinación en sus ojos. Claro, Nina, puedo dar un trabajo ayudando en la cocina y atendiendo a los clientes. No es mucho, pero es un comienzo, dijo, con una sonrisa cálida. ¿Puedes empezar hoy mismo? Clara asintió, sintiendo un pequeño alivio que se mezclaba con la vergüenza de pedir ayuda. Sí, muchas gracias. Susurró, mientras un hilo de esperanza abría dentro de su pecho. Durante los siguientes días, Clara se sumergió en el trabajo. Cortaba verduras, lavaba platos y atendía a los clientes con una sonrisa que, aunque cansada, reflejaba fuerza. Cada esfuerzo que hacía le recordaba que su vida dependía de su determinación, y que su hijo necesitaba verla fuerte, aunque por dentro se sintiera rota. Las noches eran las más difíciles. Al llegar al hotel, se acurrucaba sobre la cama, abrazando su vientre y hablando con su hijo. Pronto, mi amor, pronto encontraremos un lugar seguro. Sé que papá nos ha fallado, pero yo nunca lo haré. Su voz se quebraba entre sollozos, y el pequeño patadón que sentia parecía responder con esperanza. Un día, mientras caminaba por la calle tras terminar su jornada, escuchó a dos mujeres hablar sobre Alejandro y su amante. La curiosidad y el miedo se mezclaron. En su pecho, se detuvo, escuchando en silencio. ¿Supiste que Alejandro ya no deja de gastar dinero en Venecia? Decía una de ellas, con tono de chisme. Dicen que ella lo tiene completamente enamorado. Y que Clara. Bueno, Clara cuidó como si nunca hubiera existido. Clara sintió un nudo en el estómago, pero en lugar de derrumbarse, una chispa de determinación se encendió. Se dijo a sí misma que no permitiría que los rumores ni el desprecio la definieran. Su dignidad y su fuerza se estaban construyendo a partir del dolor, y cada humiliación sería un recordatorio de lo que no quería repetir. Esa misma noche, mientras se acurrucaba en la cama del hotel, un hombre mayor, cliente frecuente del café, la llamó. Chica, sé que estás sola, pero hay personas que quieren ayudar. Si quieres, puedo presentarte a alguien que podría ofrecer un lugar más estable, un trabajo mejor. Dijo con cautela. Clara sintió un temblor en su cuerpo.
Por primera vez desde que Alejandro la había expulsado, alguien ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Sí, sí, por favor, respondió, casi sin aliento. Per cualquier cosa. Los días se transformaron en semanas. Clara comenzó a adaptarse a esta nueva vida de esfuerzo y humildad. Cada obstáculo era un desafío, cada rechazo una oportunidad de aprender y fortalecerse. Sus manos se llenaban de calos, sus noches de cansancio, pero su espíritu permanecía intacto. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina del café, un hombre se lo acercó con una mirada firme, pero amable. Clara, he escuchado tu historia. Sé que has pasado por momentos difíciles, pero tu determinación me impresiona. Me gustaría ofrecer un pequeño apartamento, y un empleo que te permita estar tranquila y segura. Dejó, con sinceridad. Clara sintió que las lágrimas brotaban otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio y esperanza. No sé cómo agradecerlo. Susurró, con voz entrecortada. Gracias, de verdad. Esa noche, mientras se recostaba en la cama de su nuevo refugio, abrazando su vientre, Clara comprendió algo crucial. La vida podía haberla arrancado de su hogar y de su marido, pero no podía arrebatar su fuerza y su dignidad. Y aunque el futuro era incierto, su determinación era un escudo más fuerte que cualquier lujo o riqueza que Alejandro pudiera tener. Y mientras la ciudad dormía, Clara cerró los ojos con un pensamiento firme. Ella y su hijo sobrevivirían, crecerían y algún día, cuando menos lo esperara, la vida le devolvería lo que le había quitado injustamente. El narrador te deja sentir la tensión que on se cierne sobre ella. Aunque ha encontrado un refugio, sabe que el camino será largo y lleno de pruebas. Pero ahora, Clara ya no es solo una mujer herida. Es una madre decidida. Una fuerza silenciosa que crecerá con cada desafío que se presenta. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena en su pequeño apartamento, el timbre sonó. Su corazón se aceleró. No esperaba visitas. Caminó con cuidado hacia la puerta, abrazando instintivamente su vientre, y al abrir, se encontró con un rostro que no había visto antes. Un hombre bien vestido, con expresión seria y ojos que parecían evaluar cada detalle de ella. Señora Clara, dijo con voz firme pero respetuosa. Mi nombre es Javier, abogado de la familia de la Vega. He venido por instrucciones del señor Alejandro. Clara sintió que la sangre se lo helaba. Cada palabra era como un golpe en el estómago, recordando que el hombre que la había abandonado todavía estaba presente en su vida, aunque de forma indirecta. ¿Qué quiere de mí? Preguntó tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. No quiero nada de él. Javier la miró con seriedad. Señora, no estoy aquí para discutir sentimientos. Mi deber es entregar esta notificación formal. El señor Alejandro ha decidido que no tiene intención de proveer ningún apoyo financiero en la vivienda a usted, en el hijo que espera. Esto es legal y definitivo. Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba otra vez. Se llevó una mano al pecho, como si pudiera detener la presión que lo apretaba el corazón. No puede ser, gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Estoy embarazada. ¿Y me está diciendo que no tendré ningún apoyo? ¿Ni siquiera un techo seguro para mi hijo? Javier guardó silencio, como esperando que comprendiera la seriedad de la situación. Señora, entiendo que esto es difícil. Pero mi papel es simplemente entregar la notificación. Nada de esto depende de mí. Clara cerró los ojos, sintiendo la desesperación mezclarse con un miedo que la paralizaba. Cada plan que había empezado a construir, cada esfuerzo para salir adelante, parecía desvanecerse de golpe. Sintió que su vientre se estremecía,
como si el pequeño también persevera la angustia que la consumía. No voy a dejar que esto nos destruya. Crucero, abrazando su vientre. Hijo mío, sé que estamos solos, pero lucharemos. Te prometo que nada de esto nos hará caer. Y esa noche, Clara apenas pudo dormir. Cada sonido del pasillo del edificio la hacía sobresaltarse. Y cada sombra en la habitación parecía un recordatorio del control que Alejandro seguía ejerciendo sobre su vida, incluso a la distancia. Se preguntó si alguna vez podría recuperar algo de dignidad y seguridad. Su corazón dolía, pero también comenzó a formarse en él una chispa de determinación que sería más fuerte que cualquier amenaza. Al día siguiente, decidió que no podía quedarse quieta. Salió temprano, recorriendo las calles del barrio buscando cualquier oportunidad para trabajar más, para mejorar su situación. Sabía que necesitaría aliados, personas que confiaran en ella, y no podía esperar que la ayuda llegara sola. Mientras caminaba, se encontró con la señora Marta, la dueña del pequeño café donde había trabajado antes, quien la miró con reconocimiento y preocupación. Clara, dijo Marta, tomando sus manos. Escuch lo que sucedió, y quiero ayudarte. Hay una pequeña habitación en la parte trasera del café que puedes usar mientras buscas algo mejor. No es mucho, pero tendrás un lugar seguro. Clara sintió una mezcla de alivio y emoción contenida. No sé cómo agradecerlo, dijo, con la voz quebrada, mientras abrazaba a Marta. Es más de lo que esperaba. Durante los días siguientes, Clara comenzó a organizar su nueva vida, combinando trabajo en el café y esfuerzo para buscar recursos que le permitieran sostenerse y, sobre todo, proteger a su hijo. Cada día trae nuevos desafíos. Clients exigentes, gastos inesperados, y la constante preocupación de que Alejandro pudiera interferir nuevamente. Una tarde, mientras barría la entrada del café, Clara escuchó un susurro detrás de ella. No crees que con eso escapas de él. Se dio la vuelta rápidamente y no vio a nadie. Su corazón empezó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. La amenaza invisible de Alejandro seguía allí, en la sombra de su mente, recordando que su lucha apenas comenzaba. No importa lo que haga, susurró para sí misma. No me rendiré. Nadie puede quitarme lo que estoy construyendo para ti. Acarició su vientre, y por primera vez desde que la había expulsado, Clara sintió que su fuerza interior era más poderosa que cualquier miedo. Una tarde, tras terminar una larga jornada atendiendo mesas y lavando platos, Clara regresó al cuarto que la señora Marta le había prestado. Sus manos estaban calosas, y los pies le dolían como si el peso de su vida se hubiera concentrado en ellos. La habitación era pequeña, apenas un colchón, una ventana rota y una lámpara que apenas iluminaba. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el vacío de su estómago. No puedo dejar que esto nos derrote. Susurró, abrazando su vientre. Hijo mío, sé que tienes hambre. Sé que sientes el frío, pero voy a encontrar la manera, te lo prometo. El hambre comenzó a intensificarse, y Clara sintió que la desesperación la rozaba con unas frías. Recordó las veces que Alejandro la había despreciado, las palabras cortantes, el portazo, la expulsión. Cada recuerdo dolía, pero también encendía una llama en su interior. Debía sobrevivir, no solo por ella, sino por el pequeño que crecería y que la necesitaba fuerte. Decidió salir a buscar algo de comida, aunque sabía que su cartera estaba vacía. Caminó por las calles del barrio, observando los mercados y puestos callejeros. La gente pasaba a su lado sin mirarla, indiferente a su desesperación. Cada paso le recordaba lo sola que estaba en el mundo, pero también la obligaba a enfrentarlo. Se acercó a un puesto de frutas,
Donde el aroma del pan recién horneado y las frutas maduras le provocó un dolor agudo en el estómago. La vendedora, una mujer de mediana edad, la miró con curiosidad. ¿Quieres algo?, preguntó, extendiendo una manzana. ¿No tienes dinero? Clara tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. ¿Por favor solo un poco? Dijo, con voz temblorosa, mientras la emoción amenazaba con quebrarla. No tengo dinero, pero necesito algo para mi hijo y para mí. La mujer dudó un momento, y luego, con un gesto de compasión, le entregó la manzana. Tomala, hoy tendrás hambre, pero mañana será otro día. Tienes que seguir luchando, muchacha. Clara asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y se alejó del puesto, abrazando la manzana como si fuera un tesoro. Se sentó en un banco cercano, sacando fuerzas para comer un bocado. Cada mordida era un alivio momentáneo, pero también un recordatorio de la fragilidad de su situación. Mientras masticaba, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a un hombre que parecía observarla con atención. Su instinto le indicó peligro, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre habló. ¿Estás sola?, preguntó con voz baja. ¿Puedo ayudar? Clara lo miró con desconfianza, abrazando más fuerte su vientre. No necesito nada de nadie. Puedo arreglármelas sola. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma, y el hambre y el miedo la hacían dudar. Escucha, continuó él, con tono firme pero no amenazante. Hay gente que te está observando, que sabe lo que estás pasando. No estás sola, aunque lo parezca. Si quieres, puedo mostrar un lugar seguro, donde puedas descansar y comer sin preocupar por nada. El corazón de Clara latió con fuerza. Sentía la mezcla de miedo y esperanza que la mantenía en vilo. ¿Podía confiar en alguien después de lo que Alejandro le había hecho? ¿Podía arriesgarse a abrir su vida a otra persona? No puedo, susurró, bajando la mirada, sintiendo la inseguridad que la atrapaba. No puedo volver a confiar, pero ese es seguro solo un momento. Sus palabras se quebraron, pero en su interior algo comenzaba a despertar. La chispa de la esperanza, la certeza de que debía seguir luchando, aunque fuera con precaución. El hombre asintió y la acompañó a un pequeño refugio improvisado, donde otras mujeres en situaciones similares compartían comida y espacio. Clara se sintió aliviada y, por primera vez en semanas, segura. Comió con cuidado, sintiendo cada bocado como un regalo de la vida. Esa noche, mientras se acercaba en una esquina del refugio, abrazando su vientre, pensó en Alejandro. Recordó su desprecio, sus palabras duras, su abandono. Y aunque el miedo seguía presente, también lo hacía un nuevo sentimiento. Fuerza. No permitiría que la humiliación y el abandono definieran su vida. Su hijo, que pataleaba suavemente dentro de ella, era la razón para seguir adelante, la inspiración para reconstruirse y sobrevivir. Hijo mío, susurró con voz temblorosa pero firme, vamos a salir de esto. Te prometo que nada nos vaya a destruir. Lo que él nos quitó lo construiremos juntos. Seremos fuertes, aunque nadie nos apoye, aunque el mundo entero nos dé la espalda. El narrador se inclina hacia ti, espectador, y te deja sentir la tensión. Clara ha experimentado hambre, miedo y soledad, pero también ha encontrado un primer rayo de esperanza. Cada desafío que enfrenta la fortaleza y aunque Alejandro parece estar fuera de su vida, su sombra en ese cierne, recordándonos que la verdadera prueba apenas comienza. La historia se vuelve más intensa, más real, más peligrosa. La supervivencia de Clara depende de su ingenio, su fuerza y su amor inquebrantable por su hijo, mientras el espectador siente la incertidumbre de lo que vendrá.
preguntándos cómo enfrentar la mujer que fue traicionada por completo su primer gran obstáculo en la vida. Una mañana, mientras organizaba algunas de las pertenencias que había logrado rescatar de la mansión, Clara escuchó un golpe suave en la puerta. Se sobresaltó, apretando instintivamente su vientre. ¿Quién es? Preguntó con voz temblorosa. Soy Daniel, respondió una voz masculina, calmada y firme. Trabajo con personas que ayudan a mujeres en situaciones como la tuya. Me enteré de lo que sucedió con tu esposo y quiero ofrecer algo de apoyo. Si me permites. Clara lo miró desde la puerta, desconfiada. Había aprendido a no confiar fácilmente. Y la sombra de Alejandro en la hacía temblar. No necesito. Empezó a decir, pero la inseguridad hizo que su voz se quebrara. No quiero que nadie se meta en mi vida. No quiero meterme en tu vida, Clara. Dijo Daniel suavemente. Solo quiero ayudarte a ti y a tu hijo. Puedo ofrecer un lugar seguro, comida suficiente y algo de trabajo para que puedas estabilizarte. Nadie te juzgará aquí. Clara lo estudió en silencio. Había algo en el que transmitía honestidad. Y por primera vez desde que Alejandro la había expulsado, sintió un pequeño hilo de esperanza. Está bien, dijo al fin, con voz baja, pero solo es seguro. Daniel asintió y lo hizo una señal para que lo siguiera. La llevó a un pequeño apartamento que él gestionaba para mujeres embarazadas o en situaciones de vulnerabilidad. La habitación era humilde pero limpia, con una cama, una cocina pequeña y un baño. Clara sintió un alivio inmediato. Por primera vez desde que salió de la mansión, respiró sin la constante presión de la amenaza de Alejandro. Aquí estarás segura, dijo Daniel, con un tono que mezclaba firmeza y comprensión. Puedes cuidar el tiempo que necesites. No te preocupes por nada, solo por ti y tu hijo. Clara se sentó en la cama, abrazando su vientre con fuerza. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de miedo ni de dolor. Eran de alivio y gratitud. No sé cómo agradecer al Crucero. Nadie había mostrado tanta preocupación. Nadia. No tienes que agradecer nada, replicó Daniel. Solo quiero que sepas que no estás sola. No tienes que enfrentarlo todo sin ayuda. Aquella noche, Clara se acostó sintiendo por primera vez una paz relativa. La ansiedad seguía allí, pero había un respiro en el aire. Un lugar seguro donde podía pensar, descansar y preparar el futuro para ella y su hijo. Por primera vez desde que Alejandro la había expulsado, Clara sintió que la vida podía darle una segunda oportunidad, aunque fuera pequeña y humilde. Los días siguientes fueron un aprendizaje. Daniel lo enseñó a organizar su tiempo, a gestionar sus recursos y a buscar oportunidades de trabajo que le permitieran ganar independencia. Clara se sorprendió de su propia resiliencia. Cada pequeño logro le daba fuerza. Cada comida que podía asegurar para ella y su hijo era una victoria sobre el miedo y la desesperación. Una tarde, mientras Daniel lo ayudaba a reorganizar la cocina del apartamento, Clara le confesó con la voz cargada de emoción. Nunca pensé que podría sentirme así de tranquila después de todo lo que pasó. Después de lo que Alejandro me hizo. Gracias. De verdad, gracias. Daniel sonrió, pero sus ojos mostraban seriedad. Clara, esta tranquilidad es solo el principio. Tienes que preparar. Lo que pasó con Alejandro no se queda atrás tan fácilmente. Él no se detendrá solo porque tú te escondes o porque estés en un lugar seguro. Clara tragó saliva, sintiendo de nuevo esa mezcla de miedo y tensión que la había acompañado desde la mansión. Lo sé, dijo con determinación, pero no voy a dejar que me vuelva a controlar, ni que me destruya. Aprendí de mis errores y de su traición. Esta vez, estoy construyendo algo para nosotros, para mi hijo. Daniel asintió, reconociendo la fuerza que comenzaba a emanar de ella.
Soes lo que quería escuchar dijo? Tienes un espíritu increíble, Clara. No permitas que nadie lo rompa. En I siquiera Alejandro. Esa noche, mientras Clara se recostaba y sentía los movimientos de su hijo, comprendió que había dado un paso crucial. Ya no estaba sola, y había encontrado un aliado que la ayudaría a mantenerse salvo y a reconstruir su vida. La sombra de Alejandro en esa sencha cercana, pero ahora tenía herramientas, recursos y esperanza. Su corazón, aunque herido, comenzó a llenarse de un sentimiento poderoso, que podía sobrevivir, luchar y proteger a su hijo, sin depender de nadie que la hubiera traicionado antes. Sentía que la sombra del magnate no solo estaba en su pasado, sino que podía atacarla en cualquier instante, incluso cuando todo parecía seguro. Una mañana, mientras revisaba los pocos ahorros que había logrado junto trabajando en el café, Daniel se sentó frente a ella, con expresión seria. Clara, dijo con voz firme, y es hora de que comencemos a planear tu independencia económica. No podemos depender únicamente de este refugio en I de mi ayuda. Necesitas tener tu propio sustento, algo que Alejandro no puede tocar en I controller. Clara lo miró, un poco abrumada. La idea de enfrentarse a un mundo laboral tan competitivo le causaba miedo, pero el instinto de supervivencia que había ido creciendo dentro de ella le dio valor. Tienes razón, respondió, apretando sus manos sobre el abdomen. No quiero volver a depender de nadie, y menos de alguien que me traicionó de esta manera. Bien, continuó Daniel. Hay un pequeño negocio de repostería que necesita a alguien con dedicación. Sé que amas cocinar, y esto podría ser un primer paso para que tengas tus propios ingresos. Además, estarás en un ambiente seguro y podrás aprender a administrar un pequeño negocio. Clara sintió como un rayo de esperanza atravesaba su pecho, mezclado con miedo y nerviosismo. ¿Crees que pueda hacerlo? Preguntó con voz temblorosa. Nunca he trabajado sola. Siempre he vivido a la sombra de Alejandro. Daniel se inclinó hacia ella, con una mirada que transmitía seguridad. Sí, Clara, eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a la traición, al abandono y a la pobreza. Este es solo otro desafío, pero uno que puedes superar. Estoy aquí para guiarte, pero el esfuerzo será tuyo. Clara respiró hondo, sintiendo como su determinación crecía. Entonces, mujer, su voz sonó más firme que nunca. Por mi hijo y por mí. No dejaré que Alejandro siga controlando mi vida en la de él. Los días siguientes, Clara comenzó a trabajar en la repostería. Al principio fue agotador. Largas horas de pie, manos manchadas de harina y azúcar, y la constante preocupación de que su cuerpo, un frágil por el embarazo, no resistiera. Sin embargo, cada pequeño éxito, cada pastel bien horneado, cada cliente satisfecho, le devolvía la confianza en sí misma. Sentía que, con cada esfuerzo, se alejaba un poco más del pasado doloroso. Una tarde, mientras cerraba la tienda, recibió un mensaje que la hizo estremecerse. Un correo de Alejandro, enviado desde un asistente, con una advertencia velada. Espero que estés consciente de que todo esto podría terminar muy mal para ti. No olvides que el mundo sigue siendo mío. Alejandro. Clara leyó el mensaje, y su corazón se aceleró. Sentía la amenaza como un peso físico sobre su pecho, pero en lugar de dejarse paralizar, respiró hondo y cerró los ojos un instante. No, susurró con voz firme, no volverás a controlarnos. En mi hijo. Daniel, que estaba a su lado, notó su reacción y la tomó suavemente del brazo. No permitas que su miedo te paralice. Lo que está intentando es intimidar, pero tú ya no eres la mujer débil que dejó atrás. Eres fuerte y ahora sabes cómo protegerute. Clara asintió,
sintiendo que la determinación que había crecido en su interior se transformaba en un fuego inquebrantable. Lo sé, dijo con firmeza, esto no me detendrá, nada me detendrá. Y esa noche, mientras se recostaba en su cama improvisada, abrazando su vientre, Clara reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido su hogar, había sido traicionada por el hombre que amaba, y había enfrentado la pobreza y el miedo. Sin embargo, cada golpe recibido la había hecho más fuerte, más consciente de su valor y de lo que realmente importaba, su hijo y su dignidad. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, Clara sintió una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro seguía hacia afuera, con poder y recursos, pero ella había descubierto algo que él no podía quitarle: la fuerza interior, el amor por su hijo y la capacidad de luchar por un futuro mejor. Al cerrar los ojos esa noche, le susurró el pequeño que se movía dentro de ella: Hijo mío, lo que vamos a construir juntos será más fuerte que cualquier traición, más grande que cualquier miedo. Papa puede intentar controlarnos, pero jamás podrá arrebatar lo que somos. Señora Clara, dijo con voz glacial, soy el asistente legal del señor Alejandro. Él ha solicitado entregar esto personalmente. Clara sintió que la sangre se le helaba. Tomó el sobre con manos temblorosas y, al abrirlo, leyó con incredulidad el contenido. Documentos legales exigiendo que abandonara inmediatamente el negocio, alegando que estaba ubicado en terrenos propiedad de Alejandro, y que, además, debía cesar cualquier actividad comercial bajo amenaza de acciones legales severas. Esto y es absurdo, murmuró Clara, con lágrimas comenzando a humedecer sus ojos. Este lugar es todo lo que tengo. Estoy criando a mi hijo, y usted no puede quitarme esto. El asistente la observó implacable. Señora, solo estoy cumpliendo órdenes. Mi consejo es que obedezca. Resistir solo complicará las cosas. Clara sintió como la ira y el miedo se mezclaban dentro de ella, formando un nudo en su garganta. Por un instante, se dejó vencer por la desesperación, pero luego recordó las semanas de lucha, de noches en vela y lágrimas silenciosas. Se apoyó con fuerza en la mesa y respiró hondo. No, dijo, con voz firme, no permitir que él me destruya de nuevo. He trabajado demasiado, he luchado demasiado, para que un hombre cruel intente arrebatarnos lo que es nuestro por derecho. No lo hará. El asistente frunció el seno, como si no esperara tal resistencia. Señora, debería pensar en las consecuencias. Alejandro no está acostumbrado a que lo desafíen. Clara respiró profundo, sintiendo como cada palabra de amenaza reforzaba su determinación. Dejim decir algo, replicó, con ojos brillantes de rabia y determinación. Él puede tener riqueza y poder, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. El amor por mi hijo y la fuerza de quien ha sido traicionada y humillada, y aún así sigo en pie. No me intimida, no nos intimidará. Esa tarde, mientras limpiaba los utensilios de cocina, Daniel entró al negocio y notó la tensión en Clara. ¿Qué sucede? Preguntó, viendo el sobre abierto en la mesa. Clara le mostró los documentos y su voz se quebró al leer algunos fragmentos. Alejandro, quiere que abandone todo lo que he construido aquí. Dijo entre solozos y respiraciones profundas. No sé cómo enfrentarlo. Daniel se acercó, tomando sus manos con firmeza. Clara, esto no es el fin. Alejandro está intentando intimidarte, pero tú no eres la misma mujer que dejó atrás. Tienes recursos, aliados y, lo más importante, tienes fuerza. No permitir que te derrumbe. Clara lo miró, con lágrimas que ya no eran solo de miedo, sino de rabia y determinación. Tienes razón, dijo, con voz más firme. No puedo dejar que él nos destruya.
Vamos a lugar. Este negocio, este lugar. Es para mi hijo y para mí. Nadia nos lo quitará. Esa noche, mientras ese recostaba en su pequeña cama improvisada, abrazando a su hijo que ya comenzaba a moverse dentro de ella, Clara reflexionó sobre todo lo que había pasado. Alejandro había intentado destruirla, someterla y humillarla, pero cada obstáculo solo había fortalecido su espíritu. Sentía que su hijo le daba fuerza y propósito, y que la determinación que ardía en su interior era más poderosa que cualquier amenaza. Hijo mío, susurró, acariciando su vientre. Papa puede intentar detenernos, puede intentar separarnos de lo que hemos construido, pero no lo logrará. Vamos a salir adelante, y algún día, él entenderá que la fuerza de una madre no se puede comprar en controller. El narrador se inclina hacia ti, espectador, para que sientas la tensión y el suspense. Alejandro ha intervenido directamente en la vida de Clara, pero la mujer que fue abandonada y humillada ha encontrado fuerza, aliados y determinación para enfrentarlo. La batalla apenas comienza, y cada paso que Clara da la acerca más a la independencia y la protección de su hijo, mientras el miedo y la amenaza siguen presentes. También lo está la esperanza, el ingenio y el amor que ninguna riqueza en poder podrán destruir. Se dirigió al pequeño escritorio que había improvisado junto a la cocina y comenzó a revisar los documentos que había recibido el día anterior. Contratos, demandas y cláusulas legales complicadas que buscaban intimidarla. Clara suspiró profundamente y, con las manos temblorosas por la mezcla de tensión y adrenalina, tomó el teléfono y marcó el número de Daniel. Daniel, necesito tu ayuda, dijo con voz firme, pero cargada de emoción. Tenemos que planear algo. Alejandro está tratando de quitarnos este negocio. No podemos dejar que lo haga. Tranquila, Clara, respondió Daniel, con tono cómodo pero decidido. Vamos a analizar todo. Primero, necesitamos entender exactamente qué puede y qué no puede hacer legalmente. Después, diseñaremos una estrategia para proteger tu negocio y tu independencia. No estás sola en esto. Clara cerró los ojos, dejando que la voz de Daniel la calmara. Sentía que, a pesar del miedo que le provocaba Alejandro, había encontrado un aliado que comprendía la gravedad de la situación y que estaba dispuesto a luchar junto a ella. Bien, dijo al fin, con un hilo de determinación. Entonces, ¿por dónde empezamos? Daniel hizo un repaso minucioso de los documentos. Primero, necesitamos recopilar toda la evidencia de que este negocio ha sido creado por ti, con tu esfuerzo y recursos propios. Fotografías, facturas, testigos. Todo lo que demuestra que no puede ser desalojada simplemente porque él lo ordena. Clara asintió, sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en acción. Sí, puedo reunir todo eso. Incluso puedo hablar con Marta y algunos clientes que vieron como empecé desde cero. Exacto, dijo Daniel. Mientras más pruebas tengamos, más difícil será para él imponer su voluntad. Y segundo, vamos a registrar legalmente el negocio a tu nombre. Así, aunque él tenga recursos, la ley estará de tu lado. Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. La idea de enfrentarse a Alejandro directamente le provocaba tensión, pero la perspectiva de recuperar el control sobre su vida y su negocio le infundía una fuerza nueva. Lo hair, dijo con voz temblorosa, pero cargada de determinación. Hair todo lo que sea necesario. Por mí, y por nuestro hijo. Daniel sonrió, con seriedad. Eso es lo que quería escuchar. Pero tienes que preparar, Clara. Alejandro no se detendrá solo porque tú tengas pruebas o apoyo legal. Él va a intentar presionar, manipular y quizá asustar. Necesitamos que estés fuerte mental y emocionalmente. Clara respiró hondo, cerrando los ojos unos segundos.
Sincio como cada musculo de su cuerpo se tensaba, y luego se relajaba con la decisión que había tomado. Lo estoy, susurró para sí misma. No voy a permitir que nos destruya. En mí, en nuestro hijo. Y esa tarde, comenzó a organizar su evidencia. Fotos de los primeros días de la repostería, recibos de compras, testimonios de clientes, notas de la señora Marta sobre su esfuerzo y dedicación. Cada documento colocado cuidadosamente en carpetas era un recordatorio de su lucha y de la distancia que había recorrido desde que Alejandro la había abandonado. Esto es solo el comienzo, dijo para sí misma, mientras miraba la pila de papeles. Cada esfuerzo que hago, cada sacrificio, todo vale la pena. Nadie puede arrebatarnos lo que hemos construido. Mientras trabajaba, sintió que el viento se movía suavemente. Sonrió, acariciando a su hijo y murmurando: Vamos a ganar esto, mi amor. Papa puede intentar todo lo que quiera, pero nuestra fuerza es más grande. No nos detendremos, pase lo que pase. Y esa noche, mientras se recostaba, Clara sintió un hormigueo de anticipación y miedo. Sabía que Alejandro pronto haría su siguiente movimiento. Sin embargo, también sentía un fuego dentro de sí que no se podía apagar. La determinación de una madre que no solo lucha por su vida, sino por la justicia y la libertad de su hijo. El narrador te deja sentir la tensión. Alejandro es poderoso, astuto y cruel, pero Clara ha empezado a trazar un plan estratégico que le permitirá enfrentar cada amenaza. Cada acción que toma ahora está cargada de emoción, de amor por su hijo y de la fuerza que surge del dolor y la traición. La historia se vuelve más intensa. El próximo choque entre Clara y Alejandro permite ser un momento decisivo que marcará no solo el destino de su negocio, sino el de toda su vida. Cada paso que da es un acto de violencia, y cada decisión que toma construye la mujer que transformará el miedo en poder, y la humiliación en triunfo. El suspense crece, y el espectador siente la tensión de lo que está por venir. Un enfrentamiento inevitable entre la injusticia de Alejandro y la fuerza inquebrantable de Clara. Si quieres, puedo continuar con el tópico 11, donde Alejandro realiza su primer ataque directo al negocio de Clara, generando un momento de máxima tensión y poniendo a prueba toda la determinación de la protagonista. ¿Quieres que haga eso? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando, días después de organizar cuidadosamente toda la evidencia de su repostería, un mensaje llegó a su teléfono. Era una notificación de Alejandro, directa y amenazante. Había enviado inspectores para revisar el local bajo el pretexto de irregularidades legales. Su corazón latía con fuerza, y el miedo regresó con fuerza, pero esta vez estaba acompañado de la determinación que había ido construyendo día a día. Daniel, dijo, con la voz temblorosa, pero firme, está sucediendo, vinieron a revisar la tienda. Alejandro, está intentando cerrar esto por la fuerza. Tranquila, Clara, respondió Daniel, con calma. Esto es lo que esperábamos. Y es su primer movimiento directo. No puedes dejarlo intimidar. Mantente firme, has todo conforme a la ley, y no les da ninguna excusa para que te hicieran. Clara respiró profundo y asintió, sintiendo como su determinación crecía a pesar del miedo. Se puso su delantal y camino hacia la repostería, donde los inspectores ya habían comenzado a hacer preguntas y a revisar documentos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por desesperación, sino por la fuerza que estaba a punto de demostrar. Buenos días, dijo con voz firme mientras se acercaba a los inspectores. Soy Clara, la dueña del negocio. Todos los documentos que necesitan están aquí y están en regla. Uno de los inspectores, un hombre con expresión seria, levantó la mirada y asintió, comenzando a revisar los papeles.
Clara sintió que cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Mientras observaba la escena, pensó en su hijo, en lo que estaba construyendo, y en todo lo que Alejandro había intentado arrebatarlo. No les permitir que me intimiden, murmuró, más para sí misma que para alguien más. No nos quitaron lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Daniel legó poco después, observando la situación y colocando una mano firme sobre su hombro. Mantén calmada, Clara. Ellos no pueden ser esto sin evidencia concreta. Confía en los documentos y en tu preparación. Clara asintió, sintiendo como el miedo se mezclaba con una rabia contenida y una fuerza creciente. Sabía que este era solo el primer enfrentamiento directo, y que Alejandro no se detendría fácilmente. Pero también sabía que estaba lista para defender cada paso que había dado. Los inspectores revisaron los documentos minuciosamente, pero nada encontraron que justificara un cierre inmediato. Clara los observaba, con las manos firmes apoyadas en la mesa, respirando profundo y sintiendo que cada segundo era una pequeña victoria. ¿Todo está en regla? Dijo finalmente uno de los inspectores. No hay motivos para ninguna acción en este momento. Clara sintió como una ola de alivio y orgullo la recorrió. Había enfrentado la primera ofensiva directa de Alejandro y había salido indemne. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Alejandro intentaría nuevas tácticas, más crueles, más cercanas, para intentar romperla. Esto es solo el comienzo, murmuró, mientras acariciaba su vientre, pero no nos vencerá. En a mí, en a ti. El narrador se inclina hacia ti, espectador, para que sientas la tensión. Clara mientras organizaba los utensilios. Su teléfono vibró con un mensaje. Era un video enviado por alguien desconocido, pero la figura en la pantalla era inconfundible. Alejandro, con una sonrisa fría y calculadora. Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. El mensaje era claro. Su siguiente movimiento no sería legal ni formal. Buscaría destruirla a través de rumores, difamation y ataques a su reputación. ¿Esto nunca termina? Murmuró Clara, abrazando su vientre, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Por qué no puede simplemente dejarnos vivir en paz? Daniel entró en la repostería, notando la tensión en el rostro de Clara. Vi el mensaje, dijo, con voz grave, y es su siguiente táctica, la presión psicológica. Quiere intimidar y hacer dudar de ti misma. Pero Clara, recuerda algo. Tienes pruebas, tienes aliados, y sobre todo, tienes fuerza y determinación. Clara asintió, aunque su mente estaba en chaos. Sabía que Alejandro podía ser despiadado, pero también sabía que había logrado resistir antes. Lo sé, respondió, respirando hondo, pero este ataque es diferente. Quiere destruir todo lo que he construido, no solo el negocio, sino también como me vi la gente. Entonces debemos actuar rápido. Dijo Daniel, tomando asiento frente a ella. Necesitamos reforzar tu reputación, demostrar que eres competente, que tu negocio es legítimo y que no hay nada que él pueda hacer para desacreditar. También debemos preparar una estrategia si intenta algo en público. Clara sintió como su mente comenzaba a enfocarse, dejando de lado la parálisis del miedo. Cada amenaza de Alejandro, en lugar de debilitarla, comenzaba a despertar su ingenio y su fuerza interior. Está bien, dijo con firmeza, necesitamos un plan completo. Nada debe tomarnos por sorpresa. No puedo permitir que nos derrote, ni siquiera con miedo o mentiras. Los días siguientes, Clara y Daniel trabajaron sin descanso. Reunieron testimonios de clientes, organizaron eventos de repostería donde la gente podía ver la calidad de su trabajo y la dedicación de Clara, y documentaron cada aspecto del negocio.
Cada esfuerzo era un escudo contra los ataques de Alejandro, y cada pequeño éxito fortalecía su confianza. Sin embargo, una tarde, mientras Clara estaba ocupada decorando un pastel para un pedido grande, escuchó un rumor que la hizo detenerse. Alguien había estado difundiendo mentiras sobre ella y su negocio en la ciudad, insinuando que la repostería estaba vinculada a prácticas ilegales. Clara sintió como su estómago se encogía, pero en lugar de ceder al pánico, respiró hondo y se dirigió a Daniel. ¿Está pasando, Daniel? Dijo, con los ojos llenos de determinación. La gente está escuchando rumores. Alejandro está intentando arruinarnos socialmente. Daniel la miró, serios y concentrado. Sabía que este día llegaría, pero no podemos dejar que nos domine el miedo. Vamos a enfrentar esto directamente. Necesitamos organizar una reunión con los clientes más importantes y líderes locales para aclarar todo y mostrar la verdad. Clara asintió, sintiendo como la adrenalina y la determinación se mezclaban dentro de ella. Tienes razón, dijo. No podemos dejarnos intimidar. Debemos mostrarles que somos fuertes y honestos. Por mi hijo, por todo lo que hemos luchado. Esa noche, mientras se preparaba para el evento, Clara sintió una mezcla de miedo y excitación. Sabía que enfrentar la difamación de Alejandro sería difícil, que cada palabra y gesto suyo sería observado, juzgado y comparado con las mentiras difundidas. Sin embargo, también sabía que esta era una oportunidad para demostrar su fuerza, su integridad y su capacidad de resistir incluso los ataques más crueles. Hijo mío, susurró acariciando su vientre, lo que vamos a hacer mañana es importante. Papa puede intentar destruirnos, pero juntos, podemos enfrentar cualquier mentira y salir más fuertes. No importa lo que haga, no nos detendrá. El narrador se inclina hacia ti, espectador, para que sientas la tensión creciente. Alejandro ha escalado su ataque, pasando de lo legal a lo social, buscando minar la confianza de Clara y de quienes la rodean. Cada acción que él toma en este momento definirá no solo su reputación, sino la estabilidad de todo lo que ha construido. La historia está llena de suspense, de emoción y de una prueba crucial que pondrá a Clara en el centro de un enfrentamiento donde la verdad, la justicia y la fuerza de su determinación serán su única arma. Clara, dijo Daniel, entrando en la cocina improvisada, con una expresión seria pero alentadora, recuerda que todo está listo. Has trabajado demasiado para permitir que mentiras destruyan tu esfuerzo. Mantente firme y habla con claridad. Ellos deben ver la verdad. Clara asintió, respirando hondo y acariciando su vientre. Lo sé, Daniel, pero siento que Alejandro está allí, de alguna manera. Puedo sentir su sombra en cada paso que doy. Daniel le tomó la mano y la miró con intensidad. Eso es lo que quiero. Que dudes, que tiembla tu fuerza. Pero recuerda, cada persona que está aquí verá la verdad a través de ti. Confía en ti misma. Confía en lo que has construido. Al llegar al salón donde se llevaría a cabo el evento, Clara notó miradas curiosas y algunas de desconfianza. Los rumores habían comenzado a caer, y la tensión se sentía en el aire como un filo invisible. Su estómago se encogió, pero se obligó a mantener la espalda recta y la cabeza en alto. Mientras montaba la presentación de sus productos, escuchó murmullos y comentarios que buscaban desacreditarla, insinuando que su negocio no era legítimo y que estaba vinculado a prácticas dudosas. Esto, murmuró Clara entre dientes. Esto es exactamente lo que Alejandro quería. Daniel se inclinó hacia ella, susurrando. Respira, Clara, mantén la calma. Lo que dices y como te comportas ahora definirá todo. Ellos deben ver tu integridad, tu esfuerzo y tu pasión.
Cuando los líderes locales se acercaron para inspeccionar los productos y escuchar su explicación, Clara comenzó a hablar, con la voz firme, encargada de emoción. Buenos días a todos. Sé que han escuchado rumores sobre mi negocio y sobre mí, pero estoy aquí para mostraros la verdad. Estos productos son el resultado de esfuerzo, dedicación y pasión. Todo ha sido creado por mí, con mis propias manos y recursos. Y cada cliente que ven aquí puede testificar sobre la calidad y la honestidad de nuestro trabajo. Algunos asistentes comenzaron a murmurar entre ellos, pero pronto notaron la sinceridad en sus ojos y la convicción en cada palabra. Clara sintió como la fuerza de su voz y la claridad de su mensaje comenzaban a desarmar los rumores, uno por uno. No entiendo cómo alguien puede difamar así a una persona que trabaja con tanto esfuerzo. Dejó una señora mayor, client frecuente, todo lo que vio aquí demuestra honestidad y dedicación. Clara sonrió levemente, sintiendo una ola de alivio y orgullo recorrer su pecho. Gracias, respondió, con voz firme. Cada comentario negativo, cada mentira, no es más fuerte que la verdad y el trabajo constante. Por eso estoy aquí, para demostrar que no pueden derribarme con mentiras. De repente, la puerta del salón se abrió. Y Clara lo vio. Alejandro. Su presencia llenó el espacio, fría y amenazante. Pero Clara se mantuvo erguida, respirando hondo. No había lágrimas en el miedo, había determinación. Clara, dijo Alejandro, con tono sarcástico, pense que este show sería suficiente para impresionarme. Clara lo miró, con los ojos brillando de rabia contenida y fuerza, y respondió con voz firme y clara. Alejandro, todo lo que ves aquí es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mi integridad. No podrás difamarme ni intimidarme. Esto es para mi hijo, para mí. Y no permitir que nada ni nadie nos destruya. Los asistentes, que habían notado la tensión, guardaron silencio, sintiendo el choque de fuerzas en la sala. Alejandro intentó replicar, pero la seguridad y la convicción de Clara lo dejaron sin argumentos. Su poder y riqueza no podían superar la determinación de una mujer que había sido traicionada y humillada, y que ahora se levantaba para defender lo que era suyo. Esto no ha terminado, dijo Alejandro finalmente, con voz gélida, pero veremos cuánto dura tu pequeña victoria. Clara respiró hondo, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza, pero sin ceder el miedo. Puede intentarlo, pero no nos detendrá. En a mi hijo. Acarició su vientre, con la mirada fija en él. Porque lo que hemos construido con esfuerzo y amor es más fuerte que cualquier amenaza. El narrador te hace sentir la tensión, espectador. Alejandro ha aparecido en el escenario, buscando confrontarlo y desafiar su fuerza. Pero Clara, con cada palabra, cada gesto y cada mirada, ha demostrado que su resiliencia, su amor por su hijo y su integridad son invencibles. El suspense crece. La historia ha llegado a un momento crítico donde la fuerza de Clara se enfrenta directamente a la milicia de Alejandro, y cada decisión a partir de ahora definirá no solo su destino, sino el futuro de su hijo y la independencia que tanto ha costado lograr. Alejandro, dijo con voz clara y firme, cada palabra cargada de determinación. Has tenido 3 años para intentar destruirme, para separarme de mi hijo, para robarme lo que con esfuerzo construí. Y aún así, aquí estamos. Tú puedes tener riqueza, influencias, poder, pero yo tengo algo que nunca podrás arrebatarme. Nuestra vida, nuestro futuro, y la fuerza de quien no es rind. Alejandro frunció el seno, incrédulo ante la firmeza de Clara. ¿Y crees que unas palabras y unos pasteles te hacen invulnerable? Preguntó, con un tono que intentaba ser intimidante, pero que denotaba una creciente frustración. No sabes con quién te estás enfrentando.
Lo sé, replicó Clara, con la voz firme y los ojos brillando de ira contenida. Sé muy bien con quien me enfrent en el pasado, y por eso he aprendido a no depender de ti ni de nadie que quiera destruirme. Tú abandonas tu hogar, tu hijo y a mí, pero yo seguí adelante. Aprendí a luchar, a protegernos, y eso es algo que ni tú ni nadie puede quitarme. Daniel, que había estado observando desde un lado, ese acercó discretamente y lo susurró. Clara, mantente firme. Cada palabra que dices refuerza a tu posición. No dejes que la presencia de Alejandro te intimide. Clara asintió levemente, sintiendo como una ola de seguridad la recorrió. Su hijo moviéndose dentro de ella le recordaba la razón por la que no podía ceder, la fuerza que debía mantener por ambos. He preparado este evento para mostrar la verdad, continuó Clara, con voz decidida. Todo lo que ven aquí es fruto de trabajo, dedicación y amor. Cada persona que ha apoyado mi negocio puede testificar que nada de esto es mentira. No permitir que tus mentiras destruyan lo que hemos logrado. Alejandro dio un paso adelante, intentando imponer su presencia, pero Clara no retrocedió. Su mirada se cruzó con la de él, y por un instante, hubo un silencio cargado de tensión en la sala. Todos los presentes podían sentir la fuerza de esa confrontación. Una mujer que había sido humillada y abandonada enfrentando al hombre que intentó destruirla. ¿Eres obstinada?, dijo Alejandro, con una sonrisa que no alcanzaba a cubrir la molestia en su voz. Muy obstinada. Obstinada sí, pero también fuerte, respondió Clara, con una firmeza que resonó en toda la sala. Fuerte porque lucho por mi hijo, por mi vida y por mi dignidad. Tú puedes intentar cualquier cosa, pero no podrás detener lo que ya he construido. No podrás arrebatarnos la libertad que hemos logrado con tanto esfuerzo. Los asistentes comenzaron a acercarse, murmurando y observando a Clara con admiración. Su determinación, su fuerza y la claridad de su mensaje empezaban a disipar los rumores que Alejandro había sembrado. Podían ver que no era una mujer débil ni intimidada, sino alguien que había enfrentado traición, abandono y humillación, y que había emergido más fuerte que nunca. Alejandro se inclinó ligeramente, tratando de mantener el control, pero la mirada de Clara lo detenía. Sabía que su poder y riqueza no podían competir con la integridad y el valor de una madre dispuesta a defender a su hijo y su futuro. Esto no ha terminado, susurró Alejandro, su voz apenas audible, pero cargada de amenaza. Pero mañana, todo cambiará. Clara respiró profundo, sintiendo como la tensión se transformaba en fuerza. ¿Puede intentarlo?, dijo en voz alta, que resonó en todo el salón. Pero yo seguiré adelante. Pase lo que pase, no nos detendrá. Este es solo el comienzo de lo que proteger con cada fibra de mi ser. Mientras acariciaba su vientre, Clara sintió un vínculo inquebrantable con su hijo y con su propia fuerza. Sabía que lo que vendría sería más difícil, más cruel, pero también estaba segura de algo. Había descubierto en sí misma una fuerza que ninguna riqueza, amenaza ni traición podía destruir. Hijo mío, susurró, con voz temblorosa y llena de emoción. Hoy mostramos que no nos vamos a render, que nadie puede destruirnos, ni con mentiras, ni con amenazas, ni con su poder. Estamos juntos y eso nos hace invencibles. Daniel entró suavemente, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión mezclaba preocupación y admiración. Clara, lo que hiciste hoy fue increíble, dijo con voz firme. No solo defendes tu negocio, sino que también mostraste a todos tu fuerza y determinación. Alejandro intentó intimidar, pero no lo logró. Clara bajó la mirada, dejando escapar un suspiro que lavaba consigo toda la tensión acumulada. Sentimiento, Daniel, confieso, con los ojos humidos,
pero también sentí que algo dentro de mí despertó. Algo que no sabía que tenía. Su presencia me provocó rabia, sí. Pero más que nada, me dio claridad. Comprendí que no puedo depender del miedo de él ni de nadie. Tengo que ser fuerte por mí, y por nuestro hijo. Daniel se acercó, apoyando una mano en su hombro, transmitiendo seguridad. Eso es lo que quería que sintieras. La fuerza que descubriste hoy no desaparecerá. Alejandro puede intentar cualquier cosa mañana, la próxima semana. Pero cada vez que te enfrenta él, recordarás este momento. Recordarás que tu valor no depende de lo que él haga, sino de lo que tú eres. Clara lo miró, y una mezcla de gratitud y determinación brilló en sus ojos. Gracias, Daniel. No sé qué haría sin tu apoyo, pero tengo que admitir algo. Hizo una pausa, respirando hondo. No solo fue miedo lo que sentí, también sentí una especie de desafío. Como si por fin pudiera enfrentar a Alejandro y no solo defender lo que es mío, sino demostrar que no puede controlarnos nunca más. Daniel sonrió levemente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Exactamente. Y mañana será otro día, con nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Cada paso que damos ahora fortalece nuestra posición y nos prepara para todo lo que él pueda intentar. Clara asintió, con los dedos acariciando suavemente su vientre, como buscando transmitir la fuerza que sentía. Hijo, algún día sabrás que tu madre nunca se rindió, que luchó con cada parte de su ser para protegernos. Y Alejandro, algún día entenderá que no puede humillar ni controlar lo que no le pertenece. El silencio de la repostería los envolvía, y Clara sintió como cada pensamiento sobre la batalla que había librado y la que aún estaba por venir la llenaba de resolución. La noche parecía tranquila, pero la certeza de que Alejandro no se detendría mantenía el suspense en el aire. Cada respiración, cada movimiento, estaba cargado de expectativa. ¿Qué haría él a continuación? Mañana será diferente, susurró Clara, para sí misma. Cada amenaza que haga, cada intento de intimidación, los enfrentaremos. Porque esta vez, no estamos solos, y nuestra fuerza es más grande que su poder. El narrador se inclina hacia ti, espectador, para que sientas la tensión que persiste. Clara ha demostrado su valencia y fuerza ante Alejandro, pero la historia aún no ha concluido. Cada decisión que tome, cada estrategia que diseñe, determinará el futuro de su hijo, su negocio y su propia libertad. La emoción, la adrenalina y la esperanza se entrelazan, manteniendo al espectador al borde del asiento, anticipando un desenlace que será el resultado de coraje, inteligencia y una determinación inquebrantable. Daniel, dijo mientras se ponía el delantal y ajustaba cuidadosamente cada utensilio en la repostería, siento que hoy será diferente. Alejandro no se detendrá con las amenazas ni con rumores. Hoy intentará algo directo. Daniel la miró con intensidad, consciente de la gravedad de sus palabras. Lo sé, Clara. Por eso necesitamos estar preparados para todo. Debemos anticiparnos a sus movimientos, proteger tu negocio y mantener la calma ante cualquier provocación. No podemos permitir que nos arrastre el miedo. Mientras organizaban los pedidos para entregarlos a algunos clientes habituales, el timbre de la puerta sonó con fuerza, y un mensajero entregó un sobre grande y pesado. Clara lo tomó con manos temblorosas, y al abrirlo, vio que contenía una carta formal. Alejandro había contratado un notario para inspeccionar la repostería y evaluarla para un posible embargo inmediato, alegando incumplimiento de propiedad. ¿Ves lo que te decía? Dijo Daniel, con una mezcla de preocupación y determinación. Esto es su siguiente paso. Quer forzarut a ceder mediante la intimidación legal. Clara cerró los ojos,
Dejando escapar un suspiro que lavaba consigo mito y rabia contenida. No voy a ceder murmuró, con voz firme aunque temblorosa. Ha intentado destruirnos tantas veces, pero cada vez que sí, nos levantamos más fuertes. No puede derrotarnos. Daniel Asensio, apoyando una mano sobre su hombro. Exactamente. Y ahora debemos actuar rápido. Llama a nuestro abogado y prepara toda la documentación de la repostería. Registros de compras, facturas, testimonios de clientes. Necesitamos dejar claro que este negocio es legítimo y que ningún embargo será válido. Mientras Clara organizaba los papeles, sentía como la adrenalina la mantenía alerta. Cada documento colocado, cada registro revisado, era un acto de defensa y un recordatorio de que no se permitiría ser intimidada. Su mente se llenaba de estrategias, de escenarios posibles y de respuestas que podrían mantener a Alejandro a raya. Hijo mío, susurró, acariciando su vientre. Hoy, más que nunca, necesitamos mostrar nuestra fuerza. No nos dejarán destruir lo que es nuestro. Cada paso que doy es por ti y por nosotros. El timbre sonó nuevamente, y Clara levantó la mirada, notando que un grupo de inspectores y un notario habían llegado al local. Sus ojos se llenaron de tensión, pero respiró profundo, recordando que su fuerza no dependía de ellos, sino de su determinación. Señora Clara, dijo uno de los inspectores con voz firme, estamos aquí en nombre del notario para evaluar la propiedad y el negocio. Clara asintió, enderezándose, dejando que la firmeza de su postura transmitiera seguridad. Está bien, dijo, con voz clara. Todo está en orden, y todos los documentos que necesitan para su inspección están disponibles. Por favor, revisen todo con calma. Mientras los inspectores comenzaban a revisar, Clara sintió que cada mirada sobre ella era un desafío. Alejandro no solo estaba atacando su negocio, sino que también estaba intentando quebrarla emocionalmente. Pero en lugar de miedo, Clara sintió una oleada de fuerza y claridad. Cada palabra que dijera, cada gesto que hiciera, definiría la próxima fase de esta batalla. No podrán destruirnos, murmuró para sí misma. Pase lo que pase, saldremos adelante. Porque hemos pasado por traición, abandono y humillación, y aún estamos aquí, más fuertes que nunca. El narrador te invita, espectador, a sentir la intensidad de este momento. Clara enfrenta el primer ataque directo de Alejandro contra su negocio. Una amenaza tangible que mezcla miedo y prisión legal. Cada acción, cada palabra y cada gesto están cargados de emoción y suspense. La tensión aumenta porque la protagonista debe mantener la calma mientras su mundo parece tambalearse, demostrando que la fuerza de su determinación, el amor por su hijo y la justicia que la acompaña pueden ser más poderosos que cualquier intento de intimidación. Señora Clara, dijo uno de los inspectores, mientras levantaba un contrato con expresión neutral. Necesitamos confirmar la autenticidad de estos documentos y que todo corresponda a la normativa legal vigente. Clara asintió, manteniendo la voz firme aunque su interior temblaba ligeramente. Por supuesto, todo está en regla, y tengo testigos y registros que pueden corroborarlo. Nada de esto es ilegal ni questionable. Daniel, de pie junto a ella, le susurró. Mantén tranquila, Clara, es que tú, seguridad ese note. Ellos deben ver que estás en control, que cada documento está en su lugar y que nada pueda intimidar. Lo sé, respondió Clara, con un hilo de voz firme, pero cargado de emoción. Esto no es solo por el negocio, es por todo lo que Alejandro intentó destruir, por nuestro hijo y por nosotros. Mientras hablaba, un notario se acercó y comenzó a inspeccionar los registros contables con detenimiento. Clara sentía como la prisión aumentaba con cada minuto que pasaba, como cada mirada de los inspectores parecía juzgar no solo su trabajo,
sino también su fuerza como mujer. Sin embargo, en lugar de quebrarse, una ola de determinación la recorrió. Sabía que había trabajado demasiado para permitir que la intimidación de Alejandro la derrotara. Todo esto perfectamente documentado. Dejó clara, con voz clara y segura, mirando al notario a los ojos. Cada factura, cada compra, cada transacción está registrada y puede ser verificada. Mi negocio ha crecido con esfuerzo y honestidad. Y no permitir que mentiras o amenazas lo destruyan. Uno de los inspectores levantó la mirada, evaluando la confianza de Clara, y asintió lentamente. Muy bien, señora Clara. Si todo es correcto, no hay razón para ningún embargo o medida inmediata. Sin embargo, tenga en cuenta que este preciso continuará hasta que se certifique formalmente la propiedad. Clara sintió como una mezcla de alivio y tensión se apoderaba de ella. Había resistido el primer ataque directo de Alejandro y había salido indemne. Pero sabía que esta era solo una batalla en una guerra más grande. Respiró profundo y miró a Daniel, quien le devolvió una mirada llena de apoyo. Lo logramos por ahora, susurró Clara, mientras acariciaba su vientre, pero no podemos bajar la guardia. Él buscará otra forma de intimidarnos. Exactamente, respondió Daniel, tomando su mano. Cada paso que demos ahora debe ser estratégico. Alejandro no se detendrá fácilmente. Y debemos estar listos para cualquier cosa. Clara asintió, sintiendo como el miedo se transformaba en fuerza y claridad. Cada desafío, cada intento de intimidación, solo fortalecía su determinación. Hijo mío, murmuró, acariciando suavemente su vientre. Lo que estamos haciendo es por ti. Cada esfuerzo, cada batalla, todo es para que crezcas en un mundo donde nadie pueda arrebatar lo que es nuestro por derecho. El narrador te invita, espectador, a sentir la tensión que todavía persiste. Clara ha enfrentado un ataque directo de Alejandro y, aunque ganado en respiro, la amenaza sigue presente. Cada segundo, cada acción y cada decisión están cargados de emoción y suspense. La protagonista ha demostrado su fuerza, pero la guerra aún continúa, y el espectador puede percibir como la mezcla de miedo, courage y esperanza crea un clima de anticipación. ¿Qué movimiento hará Alejandro ahora? Y cómo respondrá Clara para proteger su vida, su negocio y su hijo? Clara respiró profundo, dejando que la fuerza que había acumulado durante los días anteriores la sostuviera. Sobreviví, sí, respondió con voz firme, sin permitir que el miedo la paralizara. Porque no dependo de tus amenazas ni de tu dinero para mantener mi vida y la de mi hijo. Alejandro dio un paso adelante, intentando acercarse con air de control, pero Clara se mantuvo firme, sin retroceder. No tienes idea de lo que es perderlo todo, ¿verdad? Dijo él, con un hilo de sarcasmo. Yo sí tuve todo y lo perdí. Pero tú crees que este pequeño triunfo te hace invencible. No se trata de ser invencible, respondió Clara, con los ojos brillando de determinación y rabia contenida. Se trata de no rendirse, de enfrentar lo que intentas usar para destruirnos y demostrar que tu poder no es más fuerte que nuestra fuerza, nuestro amor y nuestra verdad. Daniel apareció detrás de Clara, con la mirada tensa y protectora. Alejandro, esto termina aquí. Dijo con voz firme, no vas a intimidarla ni a manipularla. Clara tiene todo en orden y está protegida. No hay nada que puedas hacer para dañarla legal ni personalmente. Alejandro frunció el seno, la frustración mezclándose con un ligero desdén. Pero Clara no bajó la guardia. Lo veremos, dijo, con un hilo de amenaza en la voz. Esto apenas comienza. Clara respiró hondo y se giró hacia él, dejando que su voz transmitiera toda la firmeza que había construido. ¿Puede intentarlo todo lo que quiera? Alejandro, dijo,
con una intensidad que parecía linear toda la repostería. Cada amenaza, cada mentira, cada intento de destrucción, nos hará más fuertes, no más débiles. No podrás arrebatarnos lo que hemos creado con amor, esfuerzo y verdad. Alejandro permaneció unos segundos en silencio, evaluando su determinación. Luego, con una expresión que mezclaba rabia y reconocimiento, se retiró lentamente, dejando la puerta abierta detrás de él, como si prometiera regresar con algo aún más peligroso. Clara cerró la puerta tras él, apoyándose un instante contra ella y dejando que un suspiro profundo escapara de sus labios. Lo logramos, por ahora, murmuró, acariciando su vientre. Pero sé que esto no ha terminado. Lo que venga lo enfrentaremos juntos. Cada amenaza solo nos hará más fuertes. Y no hay nada que pueda destruir nuestra determinación en nuestro amor por nuestro hijo. Daniel le puso una mano sobre el hombro, transmitiendo calma y apoyo. Lo sé, Clara. Has demostrado que nada puede quebrar. Y mientras estés firme, nada en nadie podrá con ustedes. Clara asintió, sintiendo como la tensión del día se mezclaba con un orgullo silencioso y una fuerza que crecía dentro de ella. Cada desafío de Alejandro la había hecho más consciente de su poder interior, de su resiliencia y del vínculo indestructible con su hijo. El narrador te invita, espectador, a sentir la intensidad de este momento. Clara ha enfrentado directamente a Alejandro, y aunque él amenaza con seguir atacando, la protagonista ha demostrado que su fuerza, su verdad y su amor por su hijo son más poderosos que cualquier amenaza externa. La historia está cargada de emoción, suspense y tensión, y el espectador puede sentir como la calma tensa que sigue a la confrontación solo prepara el terreno para desafíos aún mayores. Donde la valencia, la inteligencia y la determinación de Clara serán puestas a prueba una vez más. Una tarde, mientras organizaba unos pedidos para un gran evento comunitario, el tambor sonó con fuerza. Al abrir la puerta, Clara no esperaba otra visita de Alejandro, pero allí estaba, con su air imponente y una expresión que intentaba ser conciliadora, aunque llena de tensión. Clara, dijo Alejandro, con un tono que buscaba sonar cómodo, pero que dejaba entrever su frustración. 3 años han pasado desde que te dejé sin nada, y debo admitir que nunca pensé ver tan estabilizada. Clara respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La mezcla de emociones que recorría su cuerpo era intensa. Rabia, desconfianza, pero también una satisfacción silenciosa. Se mantuvo firme, enderezando la espalda. Alejandro respondió, con voz clara y decidida, no vine a confrontarte de nuevo. Hoy lo que quiero es dejar algo muy claro. Tú nadie podrá arrebatarme lo que hemos construido con esfuerzo, amor y dedicación. Mi hijo y yo somos lo más importante. Y eso es inquebrantable. El dio un paso más, intentando acercarse, pero Clara no retrocedió. ¿No crees que esto termina aquí? Dijo Alejandro, con un hilo de amenaza. He venido a advertir que mis métodos son más persuasivos de lo que imaginas. Clara lo miró fijamente, sintiendo como una ola de determinación la recorría. Puedes intentar lo que quieras, dijo con firmeza, acariciando su vientre con suavidad, pero no me detendrás. A mí, a nuestro hijo, porque lo que no son, lo que hemos construido, es más fuerte que cualquier intento de destrucción que puedas concebir. Alejandro, viendo que su intento de intimidación no surgió efecto, respiró hondo y bajó ligeramente la cabeza, como si reconociera la fuerza que emanaba de Clara, algo que no había anticipado. ¿Tienes una fortaleza? Que no esperaba, dijo con voz más baja, casi admitiendo su derrota momentánea. Y debo reconocer que, quizás subestime cuánto habías cambiado.
Clara sintió que un pequeño alivio recorría su pecho, pero no bajó la guardia. No se trata de cambio, Alejandro replicó, con voz firme, se trata de aprendizaje. He aprendido a proteger lo mío, a luchar por mi hijo y por mí misma, y eso no tiene vuelta atrás. Daniel apareció a su lado, silencioso pero firme, transmitiendo un apoyo inquebrantable. Alejandro dijo con voz clara, no hay más advertencias que pueden funcionar. Clara está protegida, y cualquier intento de intimidación será inútil. Alejandro suspiró, sabiendo que por ahora no podía lograr nada más. Y finalmente dio un paso atrás, su mirada mezclando frustración y un atisbo de respeto. Esto no ha terminado, murmuró mientras se retiraba lentamente, pero algún día entenderás que no todo es tan simple. Clara cerró la puerta tras él y se recostó un instante, dejando que la tensión se liberara lentamente. Respiró profundo, acariciando su vientre y sintiendo un vínculo inquebrantable con su hijo. Hijo mío, susurró, con lágrimas de emoción recorriendo sus mejillas. Lo logramos. Hemos enfrentado el miedo, las amenazas y la traición. Y seguimos aquí, más fuertes que nunca. Nada podrá derribarnos. Daniel sonrió, observando la fuerza que emanaba de Clara. Lo lograste, Clara. Has demostrado que el amor y la determinación son más poderosos que cualquier riqueza o poder que intente intimidarnos. Clara asintió, con el corazón lleno de emoción y gratitud. Sí, Daniel. Esto es solo el comienzo de nuestra vida juntos. Libres del miedo, fuertes y decididos. Y Alejandro finalmente tendrá que reconocer que nunca podrá